넘치는 인파. 우리는 지금 세계 어느 곳보다도 비좁은 면적에서 살고 있습니다. 인구 밀도 세계 3위. 50초에 한 명씩 불어나 1년에 대전시 하나씩이 늘어나는 우리나라 인구가 7월 29일 4천만 명을 돌파했습니다. 2020년 여성의 고령화, 가임기간 단축, 출생아 수 감소 등 출산력은 계속 악화되고 있으며 유라녀 경향까지 두드러지기 시작하고 있다는 것입니다. Hey, so what are you working on? I'm working on a piece on a population collapse here in Korea. Did you see the tweets Elon Musk posted about South Korea population? That made all the buzz. If birth rates remain unchanged, South Korea will be below 6% of its current population in 3 generations. 6%, that's crazy. Is that even accurate? I mean, 6%, that's about 3.3 million people. That's the size of Busan. I think he was trying to say 60%. That sounds more right. But Elon Musk tweeting on this itself, it tells us that we are in a serious situation. Right. Why don't we dive a little deeper with this? I think we should. The pace of global population aging has accelerated in recent years amid falling birth rates and increasing life expectancies thanks to the advances in modern medicine. Korea's population currently stands at just under 52 million after topping the 50 million mark in 2012. The effects of population aging in Korea isn't easy to spot at first glance, but it is a very real phenomenon that has raised the alarm of many experts and observers in the country. 한국의 인구 변화는요, 전 세계에서 사실은 기록을 찾을 수 없을 정도로까지 굉장히 가파르고 광범위하게 진행이 되고 있는 것 같습니다. 한국은 2018년부터 1명 이하를 기록하기 시작을 했어요. 그래서 2021년 작년에는 0.81까지 떨어졌죠. 사실 이 기록은 정상 국가에서는 확인하기 힘든, 그러니까 지금까지 존재하지 않는 출산율이라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. Korea's population forecast in the coming decades paints a shocking portrait of our current path. Statistics Korea regularly publishes an estimate of the country's demographic picture over the next 50 years, taking into account the latest trends in the number of birth, death, and migration. Korea's population fell in 2021 for the first time in the nation's history after witnessing a so-called population death cross in 2020, which refers to the number of deaths outpacing the number of new births. This has pushed the country to the verge of population cliff. 한국은 2019년에 출생에서 사망을 뺀 이른바 자연 감소가 최초로 확인이 됐고요. 아쉽게도 2020년 시점에 한국은 총 인구도 감소하게 됐습니다. Low fertility rates coupled with an aging and shrinking population pose serious social issues. 젊은 사람은 없어요. 알 수 있지, 많이 알 수 있고 그렇지만서도 뭐 어쩔 수 없이 따라야죠. 할머니도 예로 갖고서는 혼자 집이 못 있으면서는 자녀들도 다 시내 나가고 없으니까 뭐 낮에는 노천에 가서 놀다가 저녁에 나와서 자고 그러고 뭐 사는 것이죠. 시골은 전부 뭐 지금 노인아빠밖에 되지 않잖아요. 전부 다 그 시골 살 여건이 안 되니까. But what impact could they have on our day-to-day lives? And will any of us be spared from the effects of a population decline on an individual level? In what ways can a shrinking population damage our economy? A decrease in the population is simply the largest risk in the future of Korean economy. The population decrease comes with a more aged society. Since all the people do not work in average,
the GDP or total income of nation decreases along with the population shrink. And at the same time, there will be more tax burden to the younger people to support the more older people. So this related problem between young people and old people causes lots of economic problems like slower economic growth, exhaustion of the pensions, and the conflicts between old people and younger people. And there will be also less investment from foreign countries. 인구가 줄어드니까 도시 외부로는 확장이 되는데 원도심 사람들의 생활 여건은 나아지지 않는 거예요. 결국은 이제 쪼그라든 줄어든 섬과 같은 어떤 인구의 그런 고립된 환경 속에서 우리나라 출산율이 대도시 서울이 제일 낮고 우리 사회 시스템이 경쟁 중심적이기 때문에 결국은 쪼그라든 수도권 대도시에 남는 사람들이 점점 이제 쇠퇴하게 되고 인구적으로나 사회 경제적으로나 우리의 어떤 국가 전체의 쇠퇴가 뭐 필연적으로 다가올 수밖에 없다고 생각합니다. Korea is far from alone in this looming demographic crisis. Although not as pronounced, China and Japan have also seen a sharp fall in fertility rates compared to levels witnessed 30 years ago. China accounts for 1 in 6 of the world's total population, but its birth rate has cratered to levels lower than even Japan. 중국 통계부 자료를 보면은 2020년 중국 출산율은 1.3, 거의 일본이랑 비슷한 상황? 근데 이제 코로나였고 이제 2021년에 결과가 나왔는데 그거 1.215로 나왔어요. 그래서 사실 일본보다 더 안 좋은 상황이에요. Decades ago, China instituted a one-child policy to curb the country's runaway population growth at the time. Now that the demographic trend has reversed, how is the Chinese government responding to this latest population challenge? 그러니까 사실 최근에 새로 나오는 정책은 아무래도 작년 5월 말에 이제 발표된 새 자녀 정책이라고 할 수 있는 거죠. 그러니까 뭐 부부 한 부부가 아이 3명까지 나올 수 있도록 법적으로 허락해 주는 거예요. 근데 그 전에는 이렇게 거꾸로 봤을 때 사실 뭐 기지한다시피 이제 중국 예전에 한 자녀 정책이 있었고. 그럼 이런 세 자녀 정책을 발표했을 때 중국 국민들의 반응은 좀 어땠나요? 이게 2016년하고 전에 조금씩 바꿨을 때 그렇게 뭐 화제가 되지가 않았었어요. 일단 해당하는 부부가 거의 없어가지고 이제 2016년 투 자녀 정책하고 작년에 세 자녀 정책이 나왔을 때 사회적인 이슈가 상당히 컸었죠. 왜냐면은 일단 셋째 낳고 싶으면 둘째 먼저 낳아야 되잖아요. 근데 둘째도 대부분 부부들은 둘째도 낳기 힘든 상황이니까. China's falling birth rate has also occurred at a time when the country is seeing a sharp decline in its population of women who are of childbearing age. 더 좀 큰 문제는 지금 중국 가임기 여성 인구수가 굉장히 해마다 330만 명씩 감소하고 있어요. 중국 예전에 농촌 지역이거나 워낙 남아 선호 사상이 있었고 가임기 여성이 계속 줄이고 가임기 여성 첫째 태어나는 아이들이 계속 사라지니까 둘째 아이가 태어날 수가 없는 거죠. 셋째 아이 더더욱 태어날 수가 없는 거죠. Dr. Chen estimates that these deep-rooted social issues at the heart of China's population crisis are likely to persist for at least the next 10 to 20 years. Let's now move on to Korea's other neighbor, Japan, to learn more about the grim demographic situation in that country. Japanese government regarding low birth rate has been unchanged. Since the first half of the 1990s, the standard way to tackle the low birth rate has been the support for families with small children. There are three main programs: the expansion of public child daycare facilities, the introduction of childcare leave for workers, and financial support for families with children. However, from the standpoint of us researchers, these policies hardly ever right to the point. Because the main cause of low birth rate in Japan has been the decrease in the number of people who get married.
not a decrease in the number of children married couples have. In fact, expansion of public childcare and childcare leave program since the 1990s did not result in the increase in birth rate. What is needed was promote marriage rather than to promote childbirth among already married couples. Some people say that the government should not intervene in private relationships. Others say that the more fundamental support, such as the provision of a stable income or jobs for youth, is important to enhance couple formation. So how does Korea's fertility rate compare to its OECD peers? Replacement level fertility rate is the average number of children that each woman must give birth to in order to sustain a country's population. This rate is roughly 2.1 children per woman in most cases, but Korea's fertility rate is less than half of that level and also much lower than the OECD average of 1.63. By most measures, Korea's fertility rate ranks dead last in the world. 이렇게 단시간에 큰 격차를 보임으로써 사실은 후속 세대의 그 가족 분화의 단절이라는 게 일본보다 중국보다 사실은 한국이 현재 상황에서는 가장 심각한 상황이고요. 세계 10위권의 경제 규모를 가지고 있는 한국 사회, 한국의 이 출산과 관련된 지표에 대한 정확한 인식들이나 세계에서의 어떤 그 시선들이 아직까지는 많이 좀 안 알려진 거 아닌가라는 생각이 들고요. Doctors working in maternity wards are the first-hand witnesses of Korea's population decline and its effects. 제 2000년 초반에는요, 일단 계획된 수술이 4-5건이 있었고 분만이 한 서너 건, 그래서 7-8건을 매일같이 했어요. 그런데 최근에는 그런 병원은 전국적으로 찾아보기도 힘들 뿐더러 과거에 그 병원에서 한 2-3일 했던 거를 지금 한 달 하고 있거든요. 그만큼 어마어마하게 변한 거예요. 예. Dr. Hwang also notes that the few women who still choose to get pregnant are much older on average compared to the past. 그러니까 옛날에는 20대 위주의 산모였다면 최근에는 20대는 거의 보기가 어렵고요. 30에서 35세가 한 40% 정도 차지하고요. 그 다음에 반수 이상은 35세 이상의 고연령 임신입니다. A closer look at Korea's other demographic trends may provide the answers as to why many Korean women are now having children much later in their lives. The number of new marriages and new childbirths are strongly correlated, and Korea's population decline has been following in the wake of the country's falling number of marriage filings. According to Statistics Korea, the year 2019 saw only 239,200 newlywed couples, a record low. The number of marriages in the country has been caught in a free fall, dipping below 300,000 for the first time in 2016, with the current figure being a far cry from the record 430,000 marriages seen in 1996. So why are so many Koreans shying away from both marriage and childbirth nowadays? According to a recent survey of single Korean men and women in their 20s, just under half of them said they had no plans on ever getting married. The reasons for this are very complex. 최근 세계 신기록을 세웠던 5년치의 그 경험을 놓고 보면 서울의 집값 상승률, 이른바 주거의 불안정성이 출산의 하락으로 직결된다는 인과성을 확인할 수가 있습니다. 결혼하고자 하는 욕구가 있음에도 불구하고 자꾸 위축되고 사회 활동의 반경을 좀 축소시키고 좀 수동적인 상태에서 결혼을 포기하는 인구가 늘어나고 있는 건 사실인 것 같아요. The reluctance among young Koreans to get hitched have also led to negative perceptions about childbirth, with survey results showing that 57% of single Koreans in their 20s are not interested in raising children of their own. 실제로 다양한 연구들에서 여성이 비혼을 결심하거나 비출산을 결심하는 데에는 실제로 교육연한 사회적인 진출 이런 것들이 너무 반복적으로 검증되고 있는 요인이죠. 굳이 결혼하지 않아도 하면서 이제 또 다른 선택권이 생긴 것으로는 보입니다.
Korea is well known for its education fever that is matched by only a few countries in the world. Data shows that around 7 out of 10 Koreans move on to enroll in college after graduating from high school. This is one of the highest university enrollment rates in the world, especially compared to the OECD average of roughly 40%. The data indicates that more Korean women are pursuing their own careers than ever before, with childbirth and childcare responsibilities being pushed down the list of priorities. We spoke to several young Koreans in their 20s and 30s to hear what they had to say about the prospect of marriage and pregnancy. 혹시 결혼을 하실 생각이 있으세요? 내 꿈은 어떻고 현재 나의 상황은 어떻고에 따라서 좀 많이 바뀌는 것 같아요. 결혼을 미루거나 아예 안 할 수도 있다고 생각해요. 그러면 출산은 어떻게 생각하세요? 저의 건강 상태, 제가 어떤 직업에 종사하고 있고 저와 함께하는 사람은 어떤 상황에 있고 여러 가지를 고려해서 출산을 선택할 것 같아요. 혼자의 시간을 즐거워가지고 결혼은 꼭 해야 하는 일이 아니라고 생각해요. 출산도 마찬가지인가요? 네. 예전과 달리 지금 여성분이 아기를 출산하려면 남자보다 불리한 상황도 많이 보일 것 같아서 생각 없을 것 같아요. Although many young Koreans seem to agree that marriage and childbirth were a personal choice and not an obligation, we found no shortage of people who are dreaming of a happy married life someday, with children of their own. 경제적인 게 제일 큰 것 같아요. 아무래도 결혼이나 출산 같은 경우는 저에게 있어서 생존에 도움이 그렇게 크게 되지 않다고 생각하는 것들이라서 아무래도 생존에 도움이 되는 경제 생활이라던가 아니면 저만의 취미 생활 그런 거를 택할 것 같아요. 아무래도 살 집이나 금전적인 문제? 그게 가장 크다고 생각해요. 그런 경제적인 부분들이 다 해결이 된다면 저는 출산을 할 것 같아요. 그러니까 주거의 안정성이 확보되지 않고 경제적으로도 그렇게 지금 풍요롭지 않다면 순위에서 밀려나겠죠. 약간 금전적인 거부터 해결을 해야 되니까 결국엔 미뤄져서 못하게 될 가능성이 클 것 같아요. According to data, people in their 20s cited financial reasons. Those in their 30s, the difficulty in juggling their careers and childcare responsibilities. And those in their 40s, the cost of education as the biggest stumbling blocks in the way of having children. Modern Koreans appear to believe that marriage and pregnancy are not an option, unless they have the finances and other means to support them. But this is still a difficult argument to grasp for many older Koreans who grew up under a much harsher environment. 그 하나 낳겠다고 하는 그 젊은이 때문에 이 사회가 걱정이 되고 국가의 장래가 걱정이 되는 거야. 나라가 망한다고 하는 것은 뭐 때문에 전쟁 때문에 망하나? 아니야. 사람이 없으면 망하는 거예요. 역사 박물관에 갔다가 사진 하나를 찍었는데 옛날에는 둘만 낳자 하다가 하나만 낳아서 잘 기르자 이런 시대가 있었거든. 근데 한 번은 여성들이 그 캠페인을 벌린 일이 있어. 임신하지 말 것에 대한 캠페인을 벌였더라고. 그래서 내가 그 사진을 찍어 왔거든. There used to be a campaign in the 1960s that discouraged Korean women from having children amid the population surge that was happening at the time. It is an unthinkable suggestion when looking back. The fact that many young Koreans believe that raising a child is impossible without financial freedom is puzzling, knowing that the country had no such luxury in the 1960s when its population was exploding. Korea's total fertility rate during that decade was more than 6 times higher than it is now. 이제 우리 선배 세대들 같은 경우에는 똑같이 불안하고 미래에 대한 어떤 확신이 없는 상황입니다만
10년 후에, 20년 후에 고성장의 흐름에 그 수혜를 받아서 본인들의 삶이 좋아질 거라는 굉장히 확정적인 신호가 있었고요. 지금의 청년 세대들은 미래가 현재보다 더 좋아질 거라는 확정적 신호가 거의 없다라는 게 아마 선배 세대, 부모 세대와는 굉장히 다른 인식인 것 같습니다. 지금의 세대들은. 그러니까 우리의 부모님 세대들이 나를 낳고도 행복하게 잘 지냈으면, 건강한 그 삶의 모습을 보여줬다면, 자연스럽게 우리 세대들도 아이를 낳아도 되겠구나. 사실은 부모 세대가 지금보다 더 행복했다면 이렇게까지 비혼 비출생의 문제가 가속화되진 않았을 거라고 보거든요. I was expecting to see a lot of raised eyebrows and harsh criticism from the elderly I interviewed today about the reluctance of young Koreans to get married and have children. But surprisingly, most of them struck a very understanding and compassionate tone. 아버님, 요즘 젊은이들이 좀 애를 많이 안 낳는 걸 보면서 어떤 생각이 좀 드세요? 직장에서도 애기 있는 사람들의 대우를 해주고 오히려 해줘야 되는데 불이익을 많이 당한단 말입니다. 특히 서울 같은 도시에서는 결혼해도 집을 살 수가 없단 말입니다. 그러다 보니까 아무래도 결혼이 자꾸 뒤로 미루어지고. 젊은이들 탓이 아니지. 키가 타봐 처음 저기 뭐 해서 들어가봐야 저기 뭐 200만 원도 못 받잖아. 그거 가지고선 방세 내가면서 그걸 하려면은 힘들지 그냥. 그러니까 이제 어느 날 안 날라고. 요즘 아이들이 많이 힘든가요? 결혼을 거부하는 이유가 그 미래에 대한 불안감? 그런 것 때문인 것 같아요. Many of the elderly I met today were less inclined to pass judgment on the changing attitudes of young Koreans, but rather more concerned about the state of our modern society, where the prospects of having children have become more difficult than ever before. That being said, is there anything in particular we should bear in mind if we were to encourage more people to have children? 최근에 올해부터는 100만 원까지 지원이 되니까 아기를 낳는 데 있어서 크게 경제적으로 어렵진 않습니다. 그래서 저는 이 저출산의 문제를 항상 해결할 때 돈으로만 보는데 아기를 낳는 데 돈은 많이 들지 않아요. 그 이유가 저는 항상 문제라고 생각을 합니다. Since 2006, Korea has spent roughly $350 billion to tackle the country's falling birth rate. Despite this astronomical sum, however, the government has so far failed to reverse this alarming demographic trend. 출산율 감소와 관련되어는 여러 국가적인 대책을 마련할 때에는 젊은 세대, 아이를 낳기 직전에 젊은 세대들이 최대한 많이 자리를 차지하고 들어가서 그 체계를 만들어야 되고요. 그래서 이걸 누가 만드느냐, 정말로 실효성이 있는 대책을 누가 만드느냐가 지금은 굉장히 중요한 지점이라고 봐요. The effects of a declining population are still difficult to see in our day-to-day lives, and so many of us still don't think of it as an immediate problem that might affect us personally. All the incentives for new parents can only do so much, especially when today's young generation were born into a hyper-competitive society with little room for leisure and starting a family. It's important that we address the issue of population decline using a more coherent and holistic approach. To do this, we must examine the conditions that need to be met first in order for people to have happy and fulfilling professional lives while also maintaining a family at the same time. There are mounting worries over the falling birth rate in Korea. The country is scrambling to find the reasons behind this phenomenon and how it all started. Some people even blame the current young generation for being irresponsible. There is saying in Korea that children will still be born even during wartime. But if you look at the country now and look at the difficult life that young people are facing, it's not too hard to find the reasons why this is no longer the case anymore. It is a difficult trend to reverse, and it is likely to persist for the time being. But it's also a challenge that we must overcome, because the very survival of this nation is at stake. It is a heavy burden on our shoulders, but if we don't carry it, no one else will.